ஹலோ கேமர்ஸ் ஃபேம், வெல்கம் டு ஹமல் கேமிங். நான் உங்கள் ஹசன். ஸோ கடைசி வீடியோவில் வந்து பெருசாக ஸ்டோரி மிஷனே மூவ் பண்ணல நம்ம. எங்கன்னா அங்கேருந்து தேர்ட் போன் வந்துட்டு அந்த ஜேர்னியில் ரிம்கிராம்னு யாரோ பயங்கரமான விசார்ட் ஒருத்தவங்களை பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பயங்கர லேட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே சுற்று அதுலேயே. Guy, can I borrow your pistol? The dream scourge is getting worse. நேற்று தானே உங்கள்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருந்துச்சு, மறுபடியும் எல்லாரும் பேசுகிறாங்க. Now our people. நான் ஆர்ச் மேஜோட இடத்துக்கு போனவங்க, ஏன்னா அவ தான் வந்துட்டு கார்டனுக்கு வழி தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். I keep trying, and the world keeps punishing me for it. As if the dream scourge wasn't enough of a problem, the adherents are profiting off our misfortune. They haven't come to help us. They're here to exploit our weakness. Let's hope it never comes to that. But when it does, I'll be at your side. It's too bad. We're fighting for our lives, our souls, and our freedom. I don't know if we can win all three. You really think so? My apologies for acting cynical, but it feels as if nature, politics, and even the very gods are against us. But here I am. Despite everything that's happened, I'm so grateful to be working with Yatsli. In many ways, Quilichi has been like a second father to me. Quilichina she's like my dirty aunt who's up to no good. Oh, she's an expert in that field. While I have your attention, I've been thinking. Why is Inquisitor Ludwig suddenly interested in godless ruins? She's a smart one. I'll give her that. We should be ready for anything. Something tells me Ludwig isn't finished with us yet. If I must. To the camp of an official adherent envoy. But I suppose this will do for now. As long as you have a bath, of course. Just as things could be worse, they could also be a lot better, envoy. But as riveting as it is to complain about our accommodations, I imagine you have another topic in mind? You'll find here, and I already have the jar. A lesson for next time, darling. It's always worth some haggling. And I imagine I'd be more knowledgeable on the subject than anyone else you could find. I've yet to be burned in a single right side la parunga, sorry, avaloda left side namakku paakumbodhu right side la irukku. Fair guess. When I got my first kai parunga erinchirukku, so adha kekrom. I was trying out some of the fancy new spells I'd been given. I was attempting a simple illusion spell, but I must have slurred my words. The next thing I know, everything was on fire. Spell ella ivale kattukitalam. I mean, my arm wasn't the only casualty. What is childhood but for silly things? When else can you get away with arson? My father was able to pull me from the flames as my mother doused them. I burned myself badly enough to give myself some vivid dreams, but the house still stood at the end. Of course. Now I only burn those that deserve it, like mosquitoes and university administrators. The only lasting damage was my burn mark and the dreams. Always a pleasure. Now, if you'll excuse me, I'm going to find the most comfortable pile of dirt I can. Dialogue முடிஞ்சதா இல்லையா? காய் அவங்க ரெண்டு பேரும் இவரோட முடியலங்க, இவரோட முடிஞ்சிச்சு. Oh, envoy, might I steal a moment of your time? Well, it's the waiting that makes the payoff so delicious, don't you agree? I can't believe Fjord's gone. A city of scientists, attacked for no reason. I'm going to personally find every Steel Garrote asshole and turn them to ash. I can't believe we were able to get as many out of town as we were. We were lucky that the Steel Garrote are also bad at their jobs.
At least we were able to get everyone to safety. Though with everything happening in Thirdborn, safe might be relative. At least I know Temerity will keep an eye on them. I think she knows what'll happen if she doesn't. Long enough that I trust her to do her best by everyone. You see, Emerald Stair has Naku Tedek. For a young and aspiring godless scholar, it was a godsend, if you'll forgive the pun. And, as a young at heart godless scholar, I've traveled outside the stair to other ruins. That's how I met Temerity. Thirdborn's close to Naku Kubel, and a girl's gotta eat sometime. Yes, why did I choose to settle down with a gorgeous scientist who loves me? Oh, Kulichiyo scientist What a pola. mystery. I still go out often. I've catalogued many ruins, but there are always more. And coming home to a warm welcome is lovely. You should try it sometime, darling. Oh, part of it is my sparkling personality, of course. Juice kiss kudicha But a ore larger tondai part ella of it is kattichu. time. It's hard to hate someone when they drop by your lab with lunch after you've forgotten to eat again. As much as I'd love to, you don't travel with a kitchen. I can't promise anything. My mother always said that the way to a man's heart was through his stomach. Quilici and I got together the old-fashioned way, though. I saw a beautiful man across a smoky tavern. Then I dazzled him with my delightful personality. Then he showed me an abandoned ruin outside of town, and I was hooked. Oh, it's not a fairy tale, darling. We've been happy for the most part. Any rough patches got smoothed over well enough. I only thought about killing him once or twice. He's probably thought the same a bit more. I still can't quite believe that everything we've built is gone. A generation of work scattered to the wind. It makes you wonder how everything will turn out. Me? Well, I suppose that's an option. I'd need help, of course, but I'd at least ask for it. Huh. I'll think on it. Maybe it'd be a nice retirement plan for Quilici and me. Governor Yatsley. I like the sound of that. Thank you, Envoy. I feel a little less frazzled. I've got a lot to think on. Talk to you soon? Try not to have too much fun without me. How can I help, darling? போதும் Always a pleasure, Envoy. இதுக்கு மேலே விட்ட டைலாக் கொடுத்தீங்க. எப்பா மறுபடியும் டைலாக். Do you think those Adirans were onto something? Or were they onto something before you ended இவங்க their இவ்ளோ studies? டைலாக் கொடுத்ததுக்கு மொத்தமா சேர்த்து அப்படியே ஒரு டைம்ல முடிக்கிற மாதிரி வச்சிருக்கலாம். இவ்ளோ டைலாக் I பாருங்க. think it was worth a try. மொத்தம் at least. 25 மணி நேரம் ஏதோ கேம் பிளே நினைக்கிறேன். வெறும் ஸ்டோரி விளையாண்டிங்கன்னா 18 மணி நேரம் என்னமோ வரும். அந்த 18 மணி நேரத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு சாலிடா ஒரு 6 மணி நேரம் கிட்ட டைலாக் தான் வரும். 6 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே கூட இருக்கலாம். இப்பவே பாருங்க ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட வீடியோ வந்துருச்சா, 2 பேர்ட்ட தான் பேசியே முடிச்சிருக்கோம் நம்ம. A cure might sound far-fetched, but what if they found treatments for the dream scourge and even other ailments? But our loss, I suppose. எதுக்கு இவ்ளோ டைலாக் கொடுக்குறாங்க? போர் ஆயிடும் அவங்களுக்கே தெரியாது. I'll let you get back to whatever you were doing. Unless there's சரி something அட்லீஸ்ட் else வந்து you want to பயங்கரமான tell me. ஃபைட் சீனு How can I help? இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரினா கூட ஓகே. தண்டத்துக்கு இப்படி சும்மா இருக்கிற விஷயத்தையே பேசுறது Don't mind if I do. Tell நான் me, தான் சொல்றது. where did you learn to hunt? Listening to Yatsley's thoughts about godless ruins is one thing. Bringing her along for the rest of the trip is something else. Well, don't you think it's a little convenient? You need to go somewhere no one ever goes, and here she is to show you the way? If she's read anything about the garden, it was written centuries ago. Obviously, things have changed since then. Bothered? Pedraku. It's my job to guide you as safely as possible. What you're doing isn't safe. I'll go along with whatever you decide. Just don't be disappointed when she doesn't show you what you wanted to see. Anyway. அவ்வளவுதாங்க முடிச்சிட்டோம். If I என்னடா must. மறுபடியும் பேசுறா? I suppose if you're on a wild goose chase, there are worse places to do it. At least I know how to deal with those sorts of things. Rope,
lantern, extra water skins. பைபிள்ல யாரையும் நம்ப Yatsley's மாட்டான் got you டார்ஃப். going in all sorts of abandoned ruins. ஆக்சுவலா அந்த படத்துல கூட இந்த டார்ஃபோட கேரக்டர்ஸ்லாம் அப்படிதான் More காமிச்சிருப்பாங்க. questions, most likely, and spiders. How come the answers are never in a little oasis with shade and drink service? I just want to make sure we've covered all the options before we dive headfirst into another deadly ruin. I'm sure we'll be fine. I just hope this is all. இவனோட ஸ்டோரி சொல்லவே மாட்டான். Anyway. இவன் எப்படி வந்தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு அப்படின்ட்டு. Talking. காய் நீ எங்கப்பா இருக்க? நீ அறுவை போடுப்பா. When you were out in the shark's teeth, you didn't happen to find a badge belonging to Tama, did you? சுனாப்பியோட பேட்ஜே கொடுக்கலங்க. Reminds me of old times. Long marches under the desert sun. Scouting runs through sandstorms so thick we had to tie our tunics over our mouths. It was sunburn on your top half and chafing on your bottom half, but yeah, those were good days. And Tama, he'd wake us up இவன் கேன் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா டாமாட்டு ஏதோ ஒரு ஆம்பளை பேர் தானே சொல்றான். Ever heard and a pot of burnt murk brew. அவன் பேசுறதே கேட்போம். He kept us marching until we had sand in every orifice you can think of, and a few you didn't know you had. Just when it felt like we were going to collapse, he'd call it and we'd make camp. And somehow, we'd all find the energy for a few rounds of cards or songs or stories. He did. Coming back here was a mistake. I don't know what we're doing here. Because I'm a glutton for punishment? Here's the truth. I led a patrol. We were ambushed. Tama came to our rescue. And he suffered a fatal wound in the process. He was the color of an eel's belly. The stubborn bastard made it all the way back to Thirdborn. We got him a sickbed, but we knew he didn't have long. Yeah. You ever had to watch someone fade away? ஆக்சுவலா இவன் வந்துட்டு ஒரு ஆர்மி கூட்டு போயிருக்கான். இவனை வந்து பின்னாடி இருந்து தாக்கிட்டாங்க. No glory. சோ காப்பாத்துறதுக்கு டாமா வந்திருக்கான். அப்ப காப்பாத்திட்டாங்க இவங்கள. ஆனா வந்துட்டு அடி தாமாக்கு பயங்கரமான அடி விழுந்ததுல இந்த அடிப்பட்டதுலயே அது இறந்துட்டான். திரும்ப வந்து அந்த புண்ணு சரியாகல அவனுக்கு. அந்த போர்ல அடிப்பட்ட ஊண்டுனாலே இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்றான். சோ இவன் என்ன நினைக்கிறானா என்னால தானே அவன் செத்துட்டான். Marked his service to Thirdborn's defense. அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாப்ல நம்ம காய். Old trencher like him. அந்த கன்னை வச்சிருக்கான் பாருங்க. Meant belonging, honor. I went. I'm sorry, envoy. I haven't talked about this in a while. Thanks. Just having his badge in hand means more than you know. There's just one last thing I've got to do. There's a memorial site with some cairns on the cliffs east of Thirdborn. One of those cairns is Tama's. It's time I said goodbye. He used to complain his house in Thirdborn never got enough of a cross breeze. I actually think he would have liked a spot on the cliffs overlooking the sea. இங்க தான் இறந்து அடக்கம் பண்ணிருக்காங்க. சோ அங்க போயிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்றான். இதான் என்னோட கடைசி ஆசை அப்படின்றான். சோ நம்ம காயை கூட்டி போலாம். டேய் எவ்வளோடா டயலாக். Thirdborn. If it weren't for the Leviathan skeleton. சாமா டயலாக்கே பேச கூடாது. என்ன பண்ணோம்? இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம்ல. அப்ப அவங்களே எல்லா டயலாக்கி கொடுத்துறானுங்க. அப்போ உட்கார்ந்து பேசிக்க வேண்டியதான். இவ்வளோ டயலாக் காமனாக இதுலயே போயிடுச்சு. Something to be said for that. Thirdborn was always this rugged oasis, dangerous and out of the way, but bursting with vitality. It was a harbor for larger than life types. இவன் இத்தனை கேரக்டர் கொடுத்து இவ்ளோ கொடுக்கிறதுக்கு பர்టిక్యులரா இந்த கேரக்டருக்கு இந்த டயலாக்னு வச்சிருக்கலாம். Trophy hunters, warriors trying to leave their battles. இப்போ இவன் சொல்றதே தான் அவளும் சொல்றா. இன்னொன்னு அவங்க லைஃப் ஸ்டோரியவே உட்கார்ந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன கேட்டா. Me too. ஓரளவுக்கு அந்த கேரக்டர் எப்படி வந்து பில்ட் ஆச்சு அப்படின்ற பேஸ் மட்டும் சொன்னா போதும். இவன் இவங்க அப்பா அம்மாது இவங்க ஃப்ரெண்டோடது. But I thought age was supposed to bring wisdom. நான் ஸ்டோரி ரைட்டரா மாற போறேன், ஸ்டோரி டெல்லரா மாற போறேன். I think what's eating at me is that Thirdborn seems. இந்த கேம்ல பெரிய மைனஸ்னா இந்த இதுதான் சொல்லுவேன், டயலாக் தான் சொல்லுவேன்.
conflict with இஷ்டத்துக்கு வச்சிருக்கானுங்க டைலாக். the living land. அந்த ஏன்ஷியன்ட் மெமரி கூட வர்த்துங்க என்ன கேட்டா. ஏன் அப்படின்னா அது நமக்குள்ள இருக்கிற மெமரி வந்து அழிஞ்சு போச்சு. அந்த சாப்பிடல வந்து அது திரும்ப நம்ம கிட்ட சொல்லுது. அது கூட ஓகே என்ன கேட்டா. பட் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த நம்ம கேரக்டர் கூடலாம் சும்மா உட்காந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கோம் போல. அதான் காண்டாகுது. Eventually you need more. What about you? You were sent by your emperor to investigate the Dream Scourge. Since then, you've died, met a secret god, and gotten swept up in tensions between your empire and our scattered settlements. You released Igwolf, but you didn't stop the Stilgarod's attack on Fjord. Do you know what you're sailing towards, or are you drifting with the tides? That kind of clarity is rare. Your emperor's lucky to have you. Thanks for talking. I hope Thirdborn is able to find its way somehow. Okay, முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். I'll be here if you need me. தயவுசெய்து இதுக்கப்புறம் டைலாக் கொடுக்காங்கடா. போங்கடா. Milady. அப்கிரேட் இருக்கு. Next time we fight some beetles. இது எதுக்குன்னா நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு இருக்கு. அப்புறமா நம்மளோட வாண்டுக்கு இருக்கு. நம்ம ட்ரெஸ்ஸுக்கு இன்னும் வச்சுருக்கோம் அப்கிரேட். இத்தனை அப்கிரேட் வருது. ஓவர். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கத்தி எது? இதானே சர்வைவ் ஸ்கில்ட்டு. இது கூட செம்ம வெறியான இதுங்க. இந்த கத்திக்கு ஏன் அப்கிரேட் கொடுக்க மாட்டோம்? அவேக்கண்ட் ஆர்டரா வந்து 4 வேணுமா? கரப்டட் ஆர்டரா ஒன்றே ஒன்று இருக்குது. இது வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறது. இது வந்து டவுன் கிரேடு. இதை உடச்சா அது ஆகிடும். கரப்டட் ஆர்டராகவே இல்லை போலையே. எதுவும் இல்லை. சரி ஓகே மக்களே போகலாம். எதுவும் இல்லை. I'll take care of the claws so that இவங்க 2 பேரும் வச்சுப்போம். காய் இருந்தால் நல்லா ஃபைட் பண்ணுறான். பட்டு எப்பா அடுத்து இது சப்பா டேய் 2 மணி நேரம் வீடியோவில் 20 நிமிஷம் நீங்களே பிடிச்சிட்டிங்கடா டைலாக்ல. உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ டைலாக் வந்திருக்குன்னு உட்காந்து பார்க்க போகிறேன் வர்ற ஆத்துறதுக்கு. ஏன்டா ஒரு மனுஷன் டைலாக் பேசுவான் அதுக்குன்ட்டு எவன் டைலாக் எழுதி கொடுத்தான் தல இந்த கேம் இஷ்டத்துக்கு. இல்ல கேமோட டைமிங் அதிகமாகணும்னு இப்படி பண்றானுங்களா? We feel the people of Thirdborn huddle together in the dark. We smell desperation, panic. Then ஸ்டாக்கர்ல கூட டைலாக் இருக்குங்க. பட் இந்த லெவலுக்குலாம் இருக்கவே இருக்காது. turn to each other. அது கேம்ல வந்துட்டு இங்கேருந்து ஓடுறது தான் கடுப்பாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஃபாஸ்ட்டாக இல்லாதனால. இதுலேயுமே ஃபாஸ்ட்டாக இந்த கேமில் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ ஷாட்டஸ் கேப் இருக்குது, அப்புறம் டான் ஷோர்லாம் இருக்குல்ல, அதை வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே வேணால் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இப்போ வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்குள்ளேயே உங்களால் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண முடியும். டைரெக்டாலாம் பண்ண முடியல. அதான் இவன் தனித்தனியாக லேண்டு கொண்டு வரும்போதே நினச்சேன் நான் மேப்பை கொண்டு வரும்போதே ஏதாச்சும் ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பான் அப்படின்ட்டு. Still, the words, the moods are grasped. Perceive the ocean in a drop. Do its waves sing to you? Mystery, uncharted coastline, solitude. Is it always a prison? We wonder. New leaves breach the impenetrable clay. A bush unfurls amid the suffering and strife and blooms. Nothing should live here. How can it sprout? From what well does it spring? 4 arms build together, a fence made stronger, peace restored. We have learned much. கரெக்டாக 20 நிமிஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க. வெறும் இந்த டைலாக்ஸில் போச்சு 20 நிமிஷம். இந்த கேம்லாம் எங்கே நான் சீக்கிரமாக முடிச்சு கொடுக்குறது சொல்லுங்கள். இன்னும் எதுலேயுமே காட்ட மாட்டான்.
இந்த சைடு ஒரு வழி இருக்கு. Seal mes mito. நீ யாரா? போடுறா. ஆனால் இது ஸ்டாமினா பயங்கரமாக இழுக்குதுங்க. Seal mes mito. ஒன்று இவ்வளோ பேர் வந்துட்டானுங்க. இன்னுமா இது சாகல? அவ்வளோதான், சித்ரான் இல்லை. I'm coming for Ludwig next. நீ அப்போ இருந்து செத்ததுக்கப்புறம் இந்த டைலாக் தான் சொல்கிற. ஒருத்தர் நான் அட்ரீனா எடுக்க மாட்டேறேன். பின்னாடி தான் வழி. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல, சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கேன். I should invest in a tower. இந்த டவர் போய் பார்ப்போமா? இருங்க, இந்த டவருக்குள்ள போய் பார்ப்போம். We should lend a hand. என்னடா ஆச்சு உனக்கு? Envoy! Thank the gods you came through. Be careful next time. You look about ready for your next life. Some sneaky bastard put a dart trap in front of that door. Have you got any healing skills? A potion? Oh, I'm begging you. Cover his wounds with an herb paste. Easy, nothing time and energy conflicts. I wouldn't have taken you for such a good scout. Must have the gods on my side. Gods. Oh, that's a relief. Now I can get back to Eagle's Reach. Damn Thirdborn. Damn everything. I don't know. I knew the area was dangerous. I thought I was careful, but I just didn't see it. One moment fine, then this. What's your business here? Spying, sabotage, or just causing trouble? Captain Weemgar wanted us to see what kind of shape the tower was in. Thought we could use it. The trap's got the others, though. So much for that idea. Whoever did it is probably out there planning their next move. You've got to finish this. Root them out. Thanks. I will. மேலே ட்ராப் இருக்கு. ஏறி போனால் ட்ராப்பில் விழுவாட்டி. எப்படி உள்ள போறது? இப்போ வேற ஏதாச்சும் வழி இருக்கும். இருங்க, இந்த மாதிரி கொடுத்துட்றானுங்க. இப்படி கொடுத்துட்டு நம்மளை உட்காந்து கேமு ஸ்டோரி மிஷனை முடிக்கணும்னா எங்கேருந்து முடிக்கிறது? ஆஹா, ஜஸ்ட் மிஸ். எதை அழுத்துனது கொஞ்சம்? இது
You die to the trap, only to become a part of it. Morbid, but clever. ஓகே அதாங்க இந்த இடத்துல இப்படி வந்தோம். அவ்வளோதே. இதான் சுவிட்ச் போகுது பாருங்க. Wait. If you're going to open that, I'm going to take a few steps back. ஏதோ ட்ராப். ஃபுல்லாவே ட்ராப் வச்சிருக்கானுங்க. பாவீங்களா எல்லா இடத்துலயும் சாவடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. சரி சரி சரி. Seal mes mitum. Defenses up! You die on me. அம்மா ஹீலிங் கொடுமா நீ. ஹீலிங் ஏன் தான் கொடுக்க இவ்வளோ யோசிக்கிறான்னு தெரியல. இந்த இடத்துல என்ன வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே. சுத்திட்டு இங்கே வந்துட்டோம். இருங்க கீழே இருந்து வழி இருக்கும். எப்பா 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 எப்பா. ஓ இங்கே ஒன்று இருந்திருக்கு, நான் கவனிக்கவே இல்லை. அப்பா இது உள்ள போற வழி. இது பண்ணதாண்டா போனேன். Step lightly. You can't be too careful. There has to be another way. Under my protection. இடம் ஃபுல்லாகவே இதாங்க. இதில் ரெண்டாலும் வரும். இருந்தது ஆல்ரெடி உடஞ்சு போயிடுச்சு. சந்தோஷம்.
அப்படி தானே வந்தோம் நம்ம. ஆமாம், இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு வழி இருக்கு. வழியை கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுறானுங்க. ஓகே, பிடிச்சாச்சு. அதுக்குள்ளே போக மாட்டோம். உள்ள எவனும் இருக்காங்க, அவனை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கான் நினைக்கிறேன். We could make short work of those bars with a little cleverness and force. Still my heart. That did it. Finally, a little room to breathe. என்ன இருக்குன்னு கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை. எதுக்கடா இவ்வளோ தூரம் வர வச்சிங்க? நார போயிடுங்களா? இப்படி இருந்து வரலாம். மேலே ஏதோ இருக்குங்க. I finished. மேலே எவனோ இருக்கான் போகிறோம். Nearly. They were doing well. They still lose this place, but they'll be hard pressed to take it from us without losing another dozen. That's all we can ask for. If we hold them off long enough for Temerity to see Adir's true intent, maybe Thirdborn will... Look alive, Hayako. The wind's blown us more Adiran company. Stop! Take one more step and mark my words, I'll cut you down. You can try, as many others have before you. And I'll warn you, Hayako doesn't miss. Go on then. Identify yourself, Adiran. Got another one trying to scout out the tower, hmm? Good. The plan is working. One by one, fewer Adirans to take it. We might as well add a few more to the count. What do you think? Katoa, enough. Let's kill him and be done with it. That should send a message all the way to Paradise. We fought in the Deadfire. We offered peace to the Wana, too. We've seen how empires work from the inside. Draw their treaties with one hand and sharpen their blades with another. We know how that starts. We know how it ends, too. The tentacles of Empire follow wherever foreign ships land. Look at Fior. When speeches fail them, it always comes to force. We'll give you one last chance. Leave or die. We'll only warn you once. Parley with Adir? Not anymore. Wherever your flags fly, bad luck follows. Nothing good comes from your people. Kutabao. It'll take a whole day to arm them again. I'll help you. But first, we need to get rid of this loose end. If you don't kill him, I will. Sari, okay. Ha! And Adiran could do no differently. You want to prove yourself against Shatterscarp's finest? Good luck. Seal mes mito.
பிளாக் செத்துட்டான். நீ எங்க போன? ஆமா Did we find some shit? குங்குறாளம்மா குங்குறா செத்துட்டியம்மா, அசிங்கமா செத்துட்டியா. தேர்ட் ஒன் பிரிகாண்டி யூனிக் ஆர்மர். ஓ இருங்க போய் பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு ஆர்மர் கிடச்சிருக்கு பயங்கரமா. இதுதான், இதுவும் யூனிக் தானே. ஆனால் இது வந்துட்டு லைட் ஆர்மர், இது வந்து ஹெவி ஆர்மர். ஓகே, பயங்கரமான டேமேஜ் ரிடக்ஷன். வெறியா இருக்குல்ல, இதே பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்டாமினாலாம் ரொம்ப சும்மாவே கம்மியாகும் உங்கள் ஸ்டாமினா. அதாங்க கடுப்பு இதில் ஆர்மரில். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆர்மருக்கு வெயிட்டை ஏற்றுறீங்களோ அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாமினா வந்து பயங்கரமாக அடி வந்துடும். அவ்வளோதான் மக்களே, எதுவும் இல்லை. கீழே போயிட்டு கீழே எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக 2-3 இருக்கும், அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா அப்படியே இங்கேருந்து கூச்சு போகலான்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கோம். அப்படியே ஒரு குதி இங்கேருந்து கூச்சிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிடும். பட் நமக்கு கீழே நிறைய எடுக்க வேண்டியதெல்லாம் இருக்குது, நான் எதுவுமே எடுக்கல. இந்த ஆமை டிசேபிள் பண்ணுன்ட்டு எதே எடுக்காம பாருங்க. மறுபடியும் டைலாக்குங்க. ஏன்டா அடே உங்களுக்குலாம் மனசாட்சி எதுவும் இருக்கா இல்லையாடா? இவ்வளோ நேரம் பேசி பேசி டயர்ட் ஆக்கிட்டீங்க, மறுபடியும் இப்போ டைலாக்கு. ஆல்ரெடி வந்தோம் தானே இல்லையா? ஓகே, இதுதான் அங்கேருந்து இதில் ஜம்ப் பண்ணுறது போல. இது ஒன்றும் கீழே தான் ஜம்ப் பண்ணவே இல்லை நம்ம. நம்ம எல்லா இதையும் சேர்த்து ஒரே இதில் பண்ணிட்டோம். இது போக கீழே என்ன இருக்கு? லூட் அடிக்க தான் இந்த கேம் விளையாட முடியும் போலயே. ஸ்டோரி மூவே ஆக மாட்டேங்குது 2 நாளா. லாஸ்ட் வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சுற்றிட்டு தான் இருந்தேன் நான். ரோமிங் ஜாலியாக இருக்கா, அதனால இன்ட்ரெஸ்டாக விளையாட கடுப்பாக இருக்கு. அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சுங்க. அவ்வளோதான். வாரண்டி சீஸ். அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் எதுவும் வேலை செய்யாது. பட் நம்ம வந்து அந்த செஸ்ட்டை மட்டும் எடுக்கணும். செஸ்ட்டை நான் எடுக்கவே இல்லை, ஏன்னா எதுவுமே வேலை செய்யாது. வேலை செய்தா என்ன இன்னும் உடப்பாவீங்களா? என்னங்க வேலை செய்யுது? இந்த செஸ்ட்டை எப்படி தான் எடுக்கிறது இப்போ? ஓகே, ஓகேப்பா போகலாம். அவ்வளோதான், எதுவும் இல்லை. ஆமாம், இங்கே எதுவும் இருந்துச்சு இல்லை சொன்னாப்புல. இவனுங்க நம்மளை டென்ஷன் பண்ணணும்னு வைக்கிறானுங்களா? ஜென்ரலாக நமக்கு அதை பார்த்தா என்ன தோணும்? ஓகே, இங்கே ஏதோ இருக்கு, இது எடுக்கணும் தானே தோணும். ஆஹா,
ஓடு சரியான அடி முடிஞ்சு கதை எப்பா சரியான அடி இவன் ஏன் பவரை கொடுக்க மாட்டான் இவன்கிட்ட பவர் கேட்டு கேட்டே நான் சுத்துருவேன் போலங்க அவ்வளோதான் செத்துட்டேன் அவ்வளோ இவ பாருங்க கீழே போயிட்டான் இன்னும் ஒன்னே ஒன்று இருக்கு செஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணோன்னு திபு திபுன்னு வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா சரி ஓகே மக்களே போகலாம் 40 நிமிஷம் கிட்ட டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக ஸ்டோரி மூடுக்குள்ளே பூந்துருவோம் எனக்கு ஒரு நல்ல கத்தியாக கிடைக்கும்னு பார்த்தா கடைசி வரை கத்தி கிடைக்கவே இல்லைங்க அச்சா அதான் வழி எனக்கு தெரிஞ்சு Logically, I know these were put here to frighten us. And yet, I'm still frightened. Even more bodies. Oh, gosh. Oh. அவ்வளோதான் போலாம் This is it. RYNGRIM was definitely here. What gave it away? The tableau of frozen corpses? The Archmage of Terror is many things, but subtle is not one of them. ரெண்டு பேரோட கலரே மாறிடுச்சு ஐஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியோ The artistry is sublime. இவ அநியாயத்துக்கு வெள்ளையாயிட்டா ஒரே தான் மஞ்சள் ஆயிட்டா finesse to make all this. Whatever you say, Yardsley. Regardless, we didn't come across this by accident. The Archmage is trying to frighten us. Successfully, I might add. A spell. And a very clever one. RYNGRIM's using her illusions to make people choose to stay away. Everyone except us. யார்ட்ஸ்லிட்ட என்ன ஸ்பெஷல்னா அவளே கத்துக்கிட்டா மேஜிக்கா யாரும் கத்து கொடுக்கல ஸோ அவளே கத்துக்கிட்டான்ற போது என்ன ஆகும்னா ஒரு பேசிக் ஸ்பெல்லும் எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றது அவளுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால இவ என்ன சொல்றான்னா ஆர்ச்மேஜ்ன்றவங்க ஆக்சுவலா மேஜிக் பண்றதுலேயே கொஞ்சம் காட் லெவல் மாதிரி பயங்கரமா மேஜிக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மேஜிக் பண்ணி இந்த இடத்தோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து அவன் மறைச்சு வச்சிருக்கா பட் இவ சொல்றா நான் அதை வந்து சரி பண்ண முடியும் என்னால I like our odds, especially with you around. சரிமா ஓபன் பண்ணுமா கதவை டயலாக் போதுமா Let's get going. Oh, and stay close. கண்டிப்பா Morbid, disturbing, intimidating. கூப்பிட்டு இது சொன்னா But I like it. ha ஓபன் பண்ணிட்டா மக்களே இஷமித்தல் இந்த இடம் பேர் I'm covered in fur and even I'm எப்பா Are her illusions really so powerful? எப்படி இருக்கு Stay close. RYNGRIM is trying to scare us off, but we won't let her, will we? I'll fix this. unseen spent points ரெண்டு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கணும் என்னாலே நம்ப முடியல வேற என்ன இருக்கு பியர் ஆலா அனுப்பாய்க்கலாம் பியர் வந்து அவன் கூட வந்து சண்டை போடுவான் ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு பாசிவ் ஒன்று வச்சுருந்தேங்க பண்ணணுன்ட்டு பாசிவாக ஏதோ ஒன்று வச்சுருந்தேன்
இதே கொடுப்போம். விசார்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சீரியஸாக, வெறியாக இருக்காப்புல. இப்போ இன்னும் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபைட்டரில் கொடுப்போம். இது ரெண்டுமே வெறியாக இருக்குது. இது வந்து டிக்ரீஸ் த ஸ்டாமினா பெனால்ட்டி ஃபார் மீடியம் அண்ட் ஹெவி ஆர்மர். இது கண்டிப்பாக வேணும். இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து இப்போ ஹெவி ஆர்மர் போட்டிருக்கோம். மைட்டு தான் வேணும். ஓகே போகலாம். What a frosty welcome. என்னால் ஓடவே முடியல லிட்டரலா. இந்த பனி வந்து அடிக்குது அப்படியே, ஸோ ஓட முடிய மாட்டேங்குது. It's just a trick, envoy. A well-crafted cold trick. Keep moving. ஹேய், என்ன இது? சை, நான் கூட ஏதோ நான் ஏதோ வெப்பன் கொடுத்தான்னு குஷியானேங்க. சை, இருங்க, மேலே வழி இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறதாங்க வழி. சில வழி போகுது. The blizzard is getting stronger. Let's try a different route. எனக்கு என்னன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு யூனிக் வெப்பனை எங்கேயாச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோமோ அப்படின்ற ஒரு பயம்தான். அப்புறமா நெட்டில் பார்த்தா எல்லாரும் வேறு இதில் வச்சு விளாண்டுட்டு இருப்பானுங்க. நமக்கு அந்த வெப்பனே கிடைக்கலன்னு பார்த்தா அந்த இடத்த மிஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். வந்துட்டோம்ல. இவ தாங்க ரிம்கிரின். ஓ, அதான் டவர். Unless Yaxley sprouts a pair of wings. There's got to be a way. Let's snoop around. Land shaped in the dreamer's image, not with stone or axe, but with essence. Songs of ancient magic. தொடர்ந்து சீசே. அது வேற எங்கேயோ இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு, சும்மா இங்க வந்து காட்டுறான் அவ்வளவுதான். உள்ள என்ன வச்சிருக்கீங்க? கரப்டர் ஆர்டரா? டேய், எனக்கு வால் கொடுங்கடா. எனக்கு இந்த குட்டி கத்தி பிடிக்கலடா. இன்னொன்று இதை வச்சு வெறும் சார்ஜ் அட்டாக் தானே பண்ண முடியுது. எரிச்சலாக வருதுடா. ஃபைட்டிங்கே ஒரு மாதிரி போராக இருக்கு. மேலே வழி இருக்கு. என்ன வந்துட்டாங்களா? எவனோ, ஓ இவர் இருக்காப்லையா? அப்போ இவரை ஃபஸ்ட்டு போட்டுமே. நம்ம இங்கே வாங்க. வந்துட்டேன். செத்துட்டான். சோழி முடிஞ்சு. முதல்ல இதே மாதிரி எது இருக்குன்னு பார்த்து அடிக்கணும். ஏன்னா அதுங்க நம்ம ஹீலரை போட்டு சாவடிச்சிடுவோங்க. கட்டி ஆயிட்டான், ஐஸ் கட்டி ஆயிட்டான். ஏன்னா அடிக்கடிக்க ஐஸ் கட்டி ஆயிட்டான் பாவம். இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? போட்டு அடிக்கிறீங்க. ஓ, நம்மால் இருக்காரு. இங்கே வாங்க தம்பி. நீங்க எப்படி உயிரோட விட்டு வச்சிருக்கவனா? அவங்க பார்க்கல ஒண்ணு. நான் மாத்திரம் தான் எப்படியும் செத்துருக்கேன். வந்துட்டான். Seal mess meat. பாடி.
இவனை போட்டோம். செத்தடா. அவ்வளோதான். ஒரு பேரி பண்ணிட்டா போதுங்க, செத்துருவானுங்க. நீங்க இது ஒன்றும் சாவல. ஓ மறுபடியும் வந்துட்டானுங்க. இவனை போட்டோம். சரி இவ்வளா நான் கூட ஏதோ இவன் வந்துட்டான் ப்ளீஸ்ட்டு. ஏன் இவ்வளோ ஸ்டாமினா காலி ஆகுது இதில்? செத்துட்டானுங்களா? ஏதோ மிஷன் கொடுக்குறா போல. ஓ இதில் இருக்க மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கணுன்றாங்க. ஓ This wizard is making us jump through hoops for her own amusement. Are you certain she can actually help us? ஏட்டாக மேல நம்பிக்கை இல்லை. இவ அவளோட யூஸ்க்காக நம்மள ஹெல்ப் பண்ணி அவளோட வேலைக்காக நம்மள வேலை வாங்குறா. அவளுக்கு வேலை முடியணுன்றதுக்காக நம்மள வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறா அப்படின்றா. சரி கியாட்டியாட்டி The கேட்போம். Archmage could be toying with us, but perhaps there's a reason behind her madness. Something we're not seeing. That statue seems important. An answer in search of a question. It's probably connected to that village RYNGRIM mentioned, so keep that in mind, darling. Most likely. The head and the hand are gone. What's the significance? Head, hand, it's even missing its heart. மூணுமே இல்ல பாருங்க அந்த See ஸ்டாச்சு. the open chest cavity? இந்த மூணுத்தையுமே இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். And RYNGRIM left us a book. Let's see what it says. There once stood a village protected by a statue. It kept the air crisp, the land fertile, and the people safe. For a time, the village prospered. For a time, there was the thought that the winter would never come. But then the statue shattered, and winter did come, and the village could not make a decision to save itself. It looks like she wants us to know this story, so I'm sure we'll find out soon enough. First things first, let's get those statue pieces. இந்த ஸ்டாச்சு பீசஸ் நம்ம எடுக்கணும். மண்டை கை இது ஹாட். சரி நம்ம வேற இறங்கணும்னாப்ப முதல்ல இவங்கள்ட்ட என்னென்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் தூக்குவோம். இங்கே ஒருத்தர் செத்தானு. இங்கே என்ன இருக்கு? இவ்வளோ வழி போகுது பாருங்களா. ரொம்ப சுத்திருக்கோம். ஓகே மக்களே, இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் இல்லை, அவ்வளோதான். மேலே ஏறி இந்த 3 ஸ்டாச்சு பீசஸை கண்டுபிடிப்போம் உட்காந்து. ரீஸ்டோர் த ப்ரோக்கன் ஸ்டாச்சு. அது ஏதோ மெசேஜ் சொல்லுது அப்படின்றா இவ. இந்த கேமில் லைட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லை அவன் அப்படி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் பண்ணானான்னு தெரில. டேய் சும்மா கடுப்பேத்தாதீங்கடா, யூனிக் வெப்பன் கொடுங்கடா. ஆமாம் எல்லாம் எக்ஸப்ஷனலு ஃபைன் குவாலிட்டின்னு கொடுப்பாங்க. யூனிக் வேணும் தம்பி, யூனிக் வெப்பனில் ஒரு ஸ்வாடு வேணும். ஸ்வாடுனா நிறைய இது வரும் பெனிஃபிட்ஸ்லாம். இந்த சைடு தான் இருக்கு போலயே. அங்கே ரெட் கலரில் ஏதோ காட்டுது பாருங்க. ஏ ஓகே
இங்கே வந்ததுக்கு இங்கே வேலை முடிஞ்சது. சா பிளாக் பண்ணியிருந்தா வெறியா வந்திருக்கும். கரெக்டாக பிளாக் பண்ணிட்டேன். ஹெவி அட்டாக்கை பிளாக் பண்ணிட்டேன். செத்துட்டான். இவன் தலைவலிங்க. இவன் என்னடா ஒன்று சுற்றின்னு இருக்கான். டேய் ஹீலர் ஹீலர் மலையாட கை வைக்கிறா ராஸ்கல். சாவுடா. எத்தனை தடவை சொல்கிறது ஹீலர் மேலே கை வைக்காதீங்களா. அவன் செத்து போயிட்டா யாரா பவர் கொடுப்பா. மேலே ஒரு வழி இருக்கு. இப்படி ஒரு வழி போகுது. இதோட இதில் தான் ஏறணுமோ? ஆமாம் மக்கள், இதில் தான் ஏறணும். இந்த பக்கம் ஒரு வழி இருக்கு. பட் இந்த பக்கமும் ஒரு வழி இருக்கு. ஒரு கத்து, அப்புறம் ஒரு கோடு. ஆஹா, இப்போ இவன் இருக்கான் ப்ரீஸ்ட். இவர் தான் இவர் தான் இவர் தான். எங்கே போனோம்? வந்துட்டேன் 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 வந்துட்டேன். நாரப்பை எப்படி சொன்னாலும் மொத்தம் வேலையை முடிச்சிருக்காங்க. கஷ்டப்பட்டு இந்த ஸ்பைட்டில் அடிச்சதா அந்த நாய்க்கு பவர் கொடுத்துட்டான் ஒரு நிமிஷத்தில். என்ன தம்பி ஏன்னா பவர் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது எனக்குலாம். செத்துட்டாங்க ஒரு வழியா. சும்மா யாஸ்லி வெல்டன் வெல்டன்ன்றா. அப்போ நம்ம என்ன சண்டை போடாமையா இருக்கோம்? இவருக்கு ஒரு பாயாசத்தை போடணுங்க. சும்மா யாஸ்லியை மட்டும் புகழ்றா. அடுத்த தடவை நாக்கான தூக்கக்கூடாது. ஆனால் தூக்கலாம் நமக்கு பவர் வராது. நான் அவளை பயங்கரமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அவள் எனிமிக்கு ஒரு ஹிட்டு கொடுத்தானா நமக்கு அதில் ஹீல் ஆகும். அந்த மாதிரி நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னொரு தடவை அந்த டைலாக் சொல்லட்டும், அவ நம்மளே போட்டு தரலாம். இவனுங்க என்னங்க ஒரு நல்ல இது கூட கொடுக்க மாட்டானுங்க. நாரப்பயிலுங்க சும்மா டென்ஷன் பண்றானுங்க. இந்த பக்கம் வழி இருக்கு, ஆனால் போக முடியாது. இந்த வழி அது இடம் ஃபுல்லாக பனிக்கட்டியாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏதோ ஐஸ் ஐஸாக இருக்குது. வந்துட்டாங்க 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 வந்துட்டாங்க. சரி இருறா இருறா. கரெக்டாக இவனும் மாட்டான். பயங்கரமாக விழுகுது. ஆனால் இதில் வெறியாக அப்கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்கடா.
மொரட்டா விழுகுது. ஓ எப்படி விழுகுது பாருங்க. யார் வந்தாலும் போட்டுடலாம் போல இருக்குது வச்சு. எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு அடியே விழுகல இந்த வெப்பன் எடுத்ததுக்கப்புறம். இது வலி, இது வேற ஏதோ. ஓகே இப்போதான் போகணும் போல. Walk like it's hard. Not stuck. ஓ கீழேருந்து வந்தோமே அதுக்கு மேலேங்க அப்படியே பிடிச்சிடா கைப்புள்ள. ஓ ஹாட்டு ஒன்று எடுத்தாச்சு. ஹாட் எடுத்துட்டோம். ஏய் உள்ளே வந்த வழியாக திரும்ப வெளில வர வச்சுட்டாங்க. சரி ஓகே இப்போ ஹாட்டை வைப்போமா வேண்டாமா? இப்போ வந்து அடுத்த ஏ கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு போவோம். இன்னும் 2 இருக்குல்ல அப்படி பார்த்தாலும். அந்த பக்கம் பி. ஹார்ட் எடுத்துட்டோங்க. இன்னும் வந்து தலையும் இதையும் எடுக்கும். நாய் தான் மேலே நடிச்சுட்டு இருறா வரேன் 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 போடா. எஸ்கேப் ஆகுறா. எங்கடா இருக்க சாப்பிடா. ஒரு மனுஷன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்து அடிக்கிறேன். எஸ்கேப் ஆகுற நீ. இப்போ கீழே இருக்குன்னா மேலே ஏதாச்சும் இருக்கும். உள்ள ஏதோ இருக்கிறது. கீழே தான் வலி. எங்கேயோ வச்சிருக்காங்க. ஏதோ ஓ இதோட உடம்புலங்க வந்து ஒரு ஜௌரிப் செத்து போயிருக்கு. அதோட உடம்புலயே ஏதோ வச்சிருக்காங்க. அவ்வளோதானா? துறமா துறமா யாட்ஸ்லி. ஓ ஓகே இது வலி. இங்கே ஏதாச்சும் இருக்கும். இருங்க கரெக்டாக சொன்னேனா? கரெக்டாக ஆர்டராக கிடச்சிருக்கு மக்களே. அதை வச்சு நம்மள்ட்ட இருக்கிற வெப்பன்களை இன்னும் வெறியாக அப்கிரேட் செய்யலாம். மேலே போக முடியுமா? என்னடா சவுப்பு கடல் ஆக்கி வச்சிருக்கீங்க. Sealmas meathum. பொறுமையா இருந்து 1-2 தான் இதில் நிச்சயம். எஸ்கேப் ஆகிட்டான்டா. நீ தாண்டா காரணம். இந்த அடி வந்து காரணம் நீ தாண்டா நாய. அவ்வளோதான் மக்களே சுத்துட்டாங்க. ஒரு அடி கூட வாங்கியிருக்க மாட்டேன். ஆமாம் அதுங்க ரெண்டும் இங்கே தான் இருக்குங்க. கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேது. எக்ஸப்ஷனல். இதுதான் வழி போகுது.
Keep quiet. ஓ இதுவும் அதான் இப்போ ஒரே வழி தானே இருங்க. ஆமாங்க ஒரே வழி தான். Sealmas meathul. என்னடா இது? அது ஸ்டன்னும் கொடுக்குதா என்னோட காட் லைக் வருது. இதை நான் இவ்வளோ நேரமாக பார்க்கவே இல்லையே. என்ன இவ்வளோ பெருசாக இருக்கான்? ஹீலர் கிட்ட ஏன்டா போறீங்க? போடு சாவு. வரவே கூடாது இனிமேல் நீங்கள் யார்கிட்டையும். மேலே எவனும் இருக்கும், அவனை போய் போடுறேன். ஓ எலிமெண்டல் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்க. நெருப்பு எனிமையை நீங்கள் ஃப்ராஸ்ட் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா நல்லா அடி விழுகுது. இப்போ தான் நானே கவனிக்கிறேன். ஓடு நல்லா சுற்றுறாங்க. இன்னும் ஒரே ஒரு அப்கிரேட் இருக்குங்க அந்த வெப்பனுக்கு. அதையும் இப்போ அடுத்து பாயிண்ட் வந்தாலே அதான் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா சும்மா அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த வெப்பன். அந்த மாதிரி கதவு அதுவே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இவனுங்களுக்கு போடல பயந்து வச்சுக்கல கதவு. இங்கேருந்து எகிரி குதிக்கும். ஜம்ப்பு விட்றா. ஓ இது போகிற வழிங்க. இப்போ எங்கேயாச்சும் இருக்கும் இங்கே. The village wanted so bad to do the right thing. இவன் யாரு? For my Adra piece, aren't you? ஆர்டரா பீஸ் இவன் தான். You can't have it. நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்றான். Well, it's a pleasure to meet you too, dearie. I'll die without the ஆர்டரா Adra. இல்லாமல் நான் செத்துருவேன், அதனால எடுக்காதீங்க அப்படின்றான். Don't take it from me. I don't want to die. What statue? What are you talking about? Why shouldn't I have the Adra piece? It's mine. Interesting. This must be another illusion. They may be an illusion, but their fear isn't. I don't know what you're talking about. Just please let me keep this. I told the other villagers I need it. I understand everyone's in danger, but I don't want to die. Don't take the Adra piece from me. I'll do anything. Please! இவன் ஒருத்தன் சாவுறது பெருசா இல்லை ஒரு மொத்த வில்லேஜே சாவுறது பெருசான்னு யோசிச்சு பார்த்து உன்னை எடுக்கணும் போல. ஏன்னா இப்போ இந்த ஆர்டரா பீஸை கொடுத்தா இவன் உயிர் வாழ்வான். இந்த ஆர்டரா பீஸை அங்கே வைக்கலனா எல்லாருமே சுத்துருவாங்க. Whether he was real or not, he was put here to prove a point. Either way, it's cruel. Well, the better or worse, I can't wait to find out more. We're doing a lot of work to impress someone more powerful than us. I hope it's worth it. I'm sure they go somewhere. இதாங்க கடைசி. Let's go see where.
சாவடிச்சோம். இருங்கடா வரேன். Seal mes mito. ஏய் தண்ணி இதுக்குப்பா நாரப்பா இல்லை ஏன்டா நியாயம் பண்ணுறா? Seal mes mito. இது ஹீலிங் கொடுப்பாளா மாட்டாளா? ஓகே சாரி, இன்னும் ஒருத்தர் பேராக தான் இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி விட்டு ஒரு ஹீலிங் வாங்கிடுவோம். எப்படி அடிச்சானே நம்மளை முதல்ல? நல்ல பவராக தானே இருந்தோம். நான் ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுக்கு டக்குன்னு வெப்பனை உள்ள வச்சிட்டேன். That's done. Who's hungry? அவ்வளோதான் மக்களே, போகலாம். செகண்ட் வின் வேறு ஏறவே மாட்டுது. இருங்க, இதான் சாப்பிட்டு போனோமா. செகண்ட் வின் வேறு ஏறவே மாட்டுது. நம்ம கரெக்டாக இந்த நேரத்தில் போய் மாட்டிக்கிறோன்னா பிரச்சனை ஆகிடும். காமன் வேண்டாம் போடா. ஏய் எக்ஸப்ஷனல் பண்ணக்கூடாது, காமன் தான் பண்ணோம். ஃபைன் கூட பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸப்ஷனல் மட்டும் வச்சுப்போம். எக்ஸப்ஷனல் நல்ல ரேட்டுக்கு போகுதுங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு ரிங்கு போட்டுக்கலாமே நம்ம. கேரி கெப்பாசிட்டி, எபிலிட்டி, கேஸ் ஸ்பீடு, எசன்ஸு, 10 அவாய்ட் சான்ஸு, நெகேட்ஸ் ஆல் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஃப்ரம் ட்ராப்ஸா? அதெல்லாம் வேணாம், இது வேணால் போட்டுக்கலாம். ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். அதில் என்ன இருக்கு? நல்லா ஹெவியாக ஆயிரும் பாருங்க, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று சாப்பிடுவோம். இருங்க, இதெல்லாம் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே ஏறுது, ஹெவியாக ஏறுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இப்போ போகலாம். ஹீலர் இருக்கான். ஹீலர் தம்பி எங்கே இருக்கீங்க? இதாக இருக்கான். அவங்கள அந்த பவரில் ட்ராப் பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்குங்க அடிக்க. இவன் எங்கே வந்தோம்னா ரெண்டு பேரும் எங்கேண்ணா? இன்னும் 3-4 பேர் வந்திருக்கானுங்க பின்னாடி. பாவண்டா, வயசானவடா, அவ்வளோ பேர் அடிக்கிறீங்களா? ரெண்டாவது அடி வந்து இதாகுது, பிளாஸ்ட் ஆகுது அந்த நெகட்டிவ் ஸ்டாஃப் வச்சு அடிச்சா.
இந்த பக்கம் எதுவும் இருக்கிறதா? எதுவுமே இல்லடா. எதுக்கு இந்த பக்கம் வழி கொடுத்துருக்கான்? எதுவும் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. இது ஃபுல்லாகவே இல்யூஷனாக இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரு லெவலுக்கு தான் இல்யூஷன் இருக்கும். அந்த இருக்கிறதுலேயே மேடம் வந்து கொஞ்சம் இல்யூஷனை கலந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. எப்பா 3வது பீஸ் எடுத்துட்டாங்க. எஸ், முடிஞ்சு 3 பீஸ் எடுத்தாச்சு மக்களே. அவ்வளோதான். That ought to be the final piece. Let's be done with this. It's the lesson rather than the authenticity of the story that matters. We've got all the pieces. Quick, quick, put them in. Oh, I want to see how all of this works. எல்லா பீஸையும் இப்போ உள்ள போடணும். அவ்வளோதான் வேலை. ஹார்ட்டு, கை, மண்டை, இன்ட்ராக்ட். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஓய், இங்கே வந்துட்டோம். Tread lightly. The Archmage is expecting us. That doesn't necessarily mean... Oh my god. வீட்டுக்கே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறாங்க. Going into an Archmage's tower. It'll all be fine. Oh, you made it. Unfortunately, I still have reading to do. Amuse yourself with these skeletons while I finish this paragraph. என்னது? That had better be a really good book. What did you expect from an Archmage? Is all that noise necessary? அடி பாவி, கோத்து விட்டாங்க. அதான் நான் வரேன், ஆனால் அது வரைக்கும் இதுடா சண்டை போடணும் அப்படின்றா. டே டே டே, எங்கே இருந்தா வர்ற நீ மாறப்பட ரெண்டா உயிரோட போடா. இப்போதான் வரான்னு தெரிய மாட்டுது. மாட்டான். ஏய், இவனும் செத்துட்டான். காலி காலி காலி, இவரும் காலி. இந்த மாதிரி அடிக்கும் போது பக்கத்தில் வாங்க ஸ்டன் வந்துச்சா செம்மையாக இருக்கும். வாடா மாட்டலாம். கியாட்டா பக்கத்துல இருக்கும். இன்னும் யார் இருக்கா? இன்னும் இவ்வளோ பேர் வராங்க. நீ எங்கடா போன? வாடா. ஸ்டாப்ல எவனும் தாங்கவே மாட்டாங்க. பிரீஸ்ட், நீங்க எங்க வந்தீங்க? நீங்க எப்போ வந்தீங்க? நீதான் எஸ்கேப் ஆகிறத பார்த்தீங்களா? டாச் பண்ணுற அடியை. நான் பிளேயரா இல்லை நீ பிளேயரா?
ஜஸ்ட் மிஸ். நான் கரெக்டாக பவர் விட்றான், நான் இந்த பவர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓடா கரெக்டான பிளாக். கடா எப்போ பார்த்தாலும் பிளாக்ல இருந்தா எங்க எதிராக நடிக்கிறது. இன்னும் வரானு டேய். சரியான பிளாக். போடு போடு போடு. ஆல் டெட் மக்களே. வந்ததுங்க எல்லாம் செத்துச்சு, அவ்வளோதான். ஸ்பீக் வித் ரென்கிரிம். ஓ வந்துட்டாளா? ஆமாம், இது சண்டை போடாமே நீ வந்திருக்கலாமேம்மா. இவ்வளவு நேரம் எங்களை தேவையில்லாமல் அடி வாங்க விட்டு இரு. எங்களை வெயிட் பண்ண வச்சல, இப்போ நீயும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. சரி போய் பேசுவோம் அவள்கிட்ட. இவதான் ரிம்கிரிம். இவதான் அந்த பர்பிள் கலர்ல லைட் மாதிரி வருவாளே, அப்பயும் இப்படி தானே இருப்பா. A godlike of an unknown deity, an exiled animancer, and a rainbow-colored wizard. Rainbow-colored wizard. All looking for a garden, from what I've gleaned. Yardsliya சொல்றா rainbow-colored wizard. We felt the pluck of her fingers outside our door, searching for us, our prison. Who is she? Oh, இவரோட prison சாப்பிடல ட்ராப் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த இடத்தை தேடி இருக்கா இவ. Very clever, wasn't it? A challenge and a parable all at once. Well, now that we're done with the formality of defeating the skeletons, I needed you to understand me, yourself, and the gravity of our collective situation. Well, your situation. I'm mostly just an interested observer. I've never seen a godlike with your appearance before. What did you think I was trying to tell you with the puzzle? The puzzle பத்தி கேக்குறா. Indeed. Omelets need shattered eggs. வந்துட்டு அந்த கடைசியா நம்ம ஆர்டர் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த வில்லேஜர் வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டான்ல, இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா நான் செத்துருவேன். சேம் அதே ஸ்டோரி சொல்றேன். One dying soul for the good of many living ones. If it comes to it, yes. I hope you'll choose pragmatism over sentimentality. More than anything, the whole challenge was for you to understand how I think. No one truly matters in the long run. Not even me or the other archmages. It's what we leave behind. What matters is that our lives buy the world more history, more beauty, more time to create interesting things. Do you understand? For conversation, தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாராச்சும் ஃப்ரெண்ட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ற மாதிரி வருமா? find it difficult to relate to. நான் கொடுத்த பசிலே லிட்டரலா அதே மாதிரி தான் இருக்கு. Cannot do so. It will complicate my attempts to communicate with you. I hope you're not intending to enter the ruins. I won't open the path. And has been for some time. That is why I am here. I came to the living lands because the sickness here, this dream scourge, fascinated me. This plague shouldn't exist. It can't. And yet it does. The essence of the living lands is falling into chaos and entropy. அந்த ruins-ஓட இடத்துக்கு ஆக்சுவலா அந்த சாப்டர் ட்ராப் ஆயிருக்க இடத்தோட full control இவ தான் வச்சிருக்கா. சோ அதுக்காக தான் உன்கிட்ட பேசவே நம்ம வருவோம் இந்த இடத்துக்கு. I believe the answers lie in the ruins, but the essence there is so strong it's blocking my spell work, which has never happened before. Ever.
No one enters Naku Kubel until I get to the bottom of this. Sorry. I'm fascinated by the implications. What about you is so special that you can enter the ruins and I cannot? You have my interest. Show me if you live up to it. Are you? Oh my. I didn't think this was possible. Something I இவனால don't உள்ளே போக already முடியல know. பட் நம்மளால உள்ள I போக can't முடியும்ன்ற believe ஒரு I நம்பிக்கை இருக்கு. ஏன் overlooked this அப்படின்னா possibility. நம்மளோட A சாப்பிடல் god காட் தான் அங்க வந்து here, ட்ராப் alone, ஆயிருக்கா. trapped ஸோ நம்ம in வந்து a severed அந்த ashram. காடோட காட் This லைக் explains so அவங்க much. பிளஸ் பண்ணவங்க தான் My magic இந்த being கேரக்டர். ineffective, ஸோ the மேபி நமக்கு essence சான்ஸ் here இருக்கும் being அப்படின்னு சொல்லிட்டு so அவளை கன்வின்ஸ் பண்றோம். intense. அவ அந்த இடத்துக்கு And யாரும் you, போகக்கூடாது அப்படின்றா. ஏன்னா நானே with உள்ள your போக முடியல. unfamiliar appearance. ஸோ நீங்க போயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை இந்த You're the ட்ரீம்ஸ் கிரேஸ் missing பிரச்சனை key to இன்னும் the பெருசாயிடும் lock, அப்படின்ட்டு விட மாட்டேங்கிறா. sealing Naku Kubel. Don't take this the wrong way, but in a different life, I'd have flayed you for my study. You are a godlike of this strange, isolated, possibly miserable god. A piece of them resides in you. I have no doubt that like will recognize like. You will open the gates to Naku Kubel, and I will study this metaphysical aberration up close. Go! Find your so-called garden. Report your findings to me. Perhaps there is more to this than either of us alone can see. My thanks in return, godlike. It's not often that Kith, or really anything at all, can surprise me. I wish you luck on your journey, if you believe in such things. Just keep in mind that countless dream thralls are on the same path. I'm sure you'll survive. If not, well, lovely to have met you. Let's hope you remain unscathed. And you, Orlan, you seem a clever யார்ட்ஸ்டே one. சொல்றாளோ. Take my grimoire. It will அவளோட allow grimoire you to எடுத்துக்கோன்றா dispel the book. barrier I have set before the ruins. விசார்ட் புக். You have talent. Not any mage can dispel my illusions. Perhaps when this is over, we should speak again. You want to speak again? Yeah, of course. Can't wait. She gave you her grimoire. Be careful with that thing. Who knows what it can do? The ruins are far in the northwest. The people here have named that area the Deadfall Highlands. No more wasting time. Off you go. Use the teleporter behind me to leave. Or jump, I suppose, if you're feeling grim. ஓ இதான் டெலிபோர்ட்டரா? Look at all these books. Do you think she'd let me borrow some? ஏய் வீட்ல ஆட்டை போடுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா? எல்லாத்தையும் மூடி மூடி வச்சிருக்கான். இவள்கிட்ட கூட ஒரு யூனிக் வெப்பன் இல்லையா? டேய் பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறீங்களா? இது வந்த வழி. மொத்தத்துக்கும் அந்த கத்தியை கொடுத்தானுங்க. அதோட சரி. அதுவும் போயிட்டு தனியா போய் எடுத்தோம் நம்ம. எதுவுமே இல்லை மக்களே. போலாம், டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும். அவ்வளோதான், உள்ள வந்துட்டோம். It just happened, right? I didn't imagine it. இவ குஷி ஆயிட்டா. அவளோட இதை கொடுத்துட்டால. And my spellcraft. And she gave me her grimoire. Look. அவளோட புக்கு. விசார்ட் புக்கு. அதான் கிரிமோர்ன்றாங்க. We cut it close, but it paid off. With RYNGRIM's grimoire, I think we can go to the ruins and find the garden. For once, we've outpaced Ludwig. A rare advantage. I say we use it. Then there's no time to waste. I must prepare for Naku Kubel. As must you. Let's hope the ruins are warm. I didn't think to bring a coat. அவ்வளோதான். நாக்கு குபல்க்கு இங்கேருந்து டைரெக்டாக போகலாமோ? விசிட் டாமஸ் மெமோரியல் வித் காய். ஷோருங்க.
ஓ இதான் அந்த இடமா? ஏன்ஷியன்ட் மேப்பரி தானே அது? இங்கே ஒன்று இருக்குங்க. இருங்க அப்போ அதை முடிச்சுட்டே போவோம் நம்ம. அதையும் முடிச்சுட்டு இதேண்ணா அது ஜேர்னி வித் நாக்கு கூபர். ஓகே இதான் அங்கே போகிறதா? இது வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த இதை முடிப்போம். இங்கே போகலாம். ஓ இப்போ ஃபாஸ்டாகவே இல்லையா? சூப்பர். நம்ம டாமாவோட அந்த இதுக்கு போயிடலாம். அவனோட கடைசி ஆசையாக அதானே கேட்டான் அவன், இந்த ஒரு வேலை தான் அப்படின்ட்டு. அதை முடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிடும். அப்புறம் எங்கே வேணால் போய்க்கலாம், யாரும் நம்மள எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அங்கே போயிடலாம் மக்களே. இங்கே தான் பக்கத்தில் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம். இது வந்து இப்போ நான் மார்க் எப்படி பண்ணுறது? ட்ராக்டு கோஸ்ட் அதான் நான் ஓகேடான்றேன். அதான் ட்ராக்கிங்லேயே இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. இந்த மேப்லாம் எப்படி ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ண முடியும்? முதல்ல மேப் சிஸ்டமே ஒழுங்காகவே கொடுக்கல. ஒரே மேப்பாக கொடுத்து முடிச்சிருக்கலாம். இவன் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடத்தையும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுக்கல. ஸோ அப்படியே பார்ட்டாக கொடுத்து வச்சுருக்கோம். சொன்னாப்புல காயை கூப்பிட்ருக்கணுமே, மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். பண்ணுவோம், இங்கேருந்து வரலாம். ஏன்னா அவனை கூப்பிட்டு தானே போனோம் மெமோரியலுக்கு. இவளுங்களை கூப்பிட்டு போனால் மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகாது. யார்ட்ஸ்லேயே கழட்டி விட்ருவோம். யார்ட்ஸ்லேயே கழட்டி விட்டு வெறும் கியாட்டாவை மட்டும் கூப்பிட்டுக்கலாம். அட போங்கடா, நீங்கள் பேசினே இருப்பீங்கடா. ஏதாச்சும் அப்கிரேட் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? எக்ஸப்ஷனல் எல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் தான். எதுவும் இது கூட எடுக்கல நான். And that is why Adra and Copper are the only reliable conductors of soul essence. Thank you for listening. Are there any questions? இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ரைமல் வாட்டர் வேணும். எடுத்தா இது பண்ணிடலாம். சரி போ. எக்ஸிட் ஹியர். யார் வேணும்னா காயும் கியாட்டாவும். கியாட்டாவை எப்பவுமே விடக்கூடாது. I must have done 100 shifts on those watchtowers. Never saw so much third-born blood under them. அடிச்சுட்டே போவோம். என்னடா டான்ஸ்? வேஸ்ட் இது. ஆஹா வந்துட்டான். சாவ். அடிக்கிற அடி மாதிரி விழுகுது. கீழே ஸ்பிளாஷ் ஆகுது அடிக்கிற அடியில. வந்துட்டேன். சரிங்களா? நீ ஒன்றும் சாவலையா? இருங்க போயிட்டோம். I still remember the first time I saw these dudes. In the heat haze, they looked just like waves. Good fight. உள்ளே என்ன இருக்கிறது? ஏதோ ஓகே. வாங்கடா.
பாஸ் ஆகாம இருக்கு நீ. சுத்துறா. இதுங்க இன்னும் யாரு கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? செத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டமா சண்டை போடுறீங்க? இன்னும் எவனோ உயிரோட இருக்கானோ? ஓ, எவ்வளவு நேரம்? அது ஒரு ரேஞ்சர். ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் ரேஞ்சில் ரேஞ்சர் அடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இவனுங்க தான் சும்மா கட்டா கிட்டன்னு எதையோ வச்சுட்டு உயிர் வாங்குவானுங்க. ஷீல்டெல்லாம் வச்சுருப்பானுங்க, அடி கஷ்டமாக இருக்கும். ரேஞ்சர் அப்படி கிடையாது, டம்மி பாவாக்கள். செத்தான் அவ்வளோதான். கவுண்டர் அட்டாக்ல மாட்டலாம். அவனை வெடிச்சிட்டான். தடவை மாட்டேங்குது. உள்ள ஏதோ இருக்கு நினைச்சேன். இவனை கூப்பிட்டு வந்தா நம்மளால பண்ண முடியாதுங்க. இதை நம்ம அவளை கூப்பிட்டு வந்தா தான் பண்ணியிருக்கலாம். அவள் பேர் என்னது? யாட்ஸ்லி. அவ்வளோதான், எடுக்க முடியாது. ஆனால் போங்கடா, நீங்களே வச்சு போங்கடா. அவங்கள சும்மா உயிரை வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, அதான் மெமோரியல் சைட். அங்கே தான் நம்ம டாமாவை கூப்பிட்டு போயிட்டு இன்னொரு 1 மணி நேரம் வந்துட்டு இப்போ டைலாக் வரப்போகுது. Thomas Memorial. Never thought anything could contain that man, you know? That booming laugh, that bottomless appetite, boundless energy. Now he's under a pile of rocks. Too bad that's the only part of him I know how to find. This is where you're supposed to distract me, lighten the mood with a wisecrack or something. Trying? I thought I was doing a pretty good job. There's something I didn't tell you about Thomas' death. Remember how I noticed he'd lost his badge? I went out. I told him I was going to go find it. He told me to stay. I said I'd be right back. I walked away, envoy, and I kept walking. Not since returning with you. Couldn't imagine anyone would be too happy to see me after everything. Now you know why I never went back to his house in Emerald Stair. Why I never came back to Thirdborn. At least I'm in good company. The truth is, traveling with you and Marius, getting to know Giada, Yatsley, it's felt easy. Too easy. I've gotten comfortable. I'm not a joiner. I'm good for a skirmish, some war stories, a few drinks, but I'm not someone you keep around.
Oh, come on. You have the trust and ear of an emperor. But me? I let people down. I let them down when the counting on me பேட்ஜை வந்து most. தாமா மிஸ் பண்ணிட்டான்ட்டு எடுக்கிறதுக்காக போயிருக்கான். Self-compassion. அப்போ வந்து தாமா That's a சொல்லியிருக்கான் bomb வேண்டான்ட்டு for இல்லை நான் அதை outbursts and எப்படியாச்சும் எடுத்து கொண்டு hangovers. வருவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான். I know what I am. அவன் டெத் பெட்டில் இருக்கும்போது. I'm finally ஸோ facing it. அதுக்கப்புறம் திரும்ப வரவே இல்லை போல. But he's not here, and that is because of me. I'm finally owning that. He died pulling my ass out of the fire, and I still let him face it alone. இவனுக்கு வந்து How ஒரே can I கில்ட் remember him மட்டும்தாங்க without இருக்கு மனசுல. remembering that? நான் வந்து அவனை சாக He விட்டுட்டேன். was all those things. இவனை காப்பாற்ற வந்தாலும் அவனுக்கு அந்த I never அடிபட்டு forgot செத்துட்டான். அந்த அடினால தானே செத்துருக்கான் I அவன். guess I just ஸோ அதனால stopped அந்த thinking கில்ட்டை of him மட்டுமே as வச்சு இப்போ anything வரைக்கும் other உயிர் than the வாழ்ந்துட்டு dying இருக்கோம். man I நம்ம அதை left பாசிட்டிவாக behind. திரும்ப ட்ரை பண்ணுறோம். I திரும்ப never realized I'd let my failure change the way I remembered him. One of the things I loved about Tama was how he gave us all a fresh start. No matter where we'd come from or what we'd done, I drifted to Paradise, but never thought about where I'd go from this. Tom always talked about the places he hoped to see. The islands of Deadfire, the tundras of Nasitok, the ancient cities of Old Valia. Maybe I ought to see some of those places for us both. As a traveler, not a soldier. Once we've stopped the Dream Scourge and dealt with the Steel Garrote. I've got some things to sort out, but it feels good to have something to look forward to. முடிஞ்சிடுச்சு மக்களே ஒரு வழியா. இருங்க இந்த மூணாவது அப்கிரேடை தூக்கி இந்த இதில் போடலாம். இப்போ விசார்டோட இன்னொரு பவர் என்னது 45 செகண்ட்ஸு டியூரேஷன் வந்து இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? மூணாவது அதுதான் செத்தானே இனிமேல் எல்லாரும். சரி இன்னும் என்ன இருக்குது? எபிலிட்டி இருக்கா? அதான் முடிஞ்ச எபிலிட்டி. ஓ கம்பெனியனுக்கும் இருக்கா? ஓ எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. நைஸ் நைஸ். இது என்னது? Increase the amount of health is restored by second into 75%. வேணாம் நமக்கு தான் இவர் இருக்கால அதெல்லாம் பண்ண வேணாம். புது புது அட்டாக் ஓப்பன் பண்ணலாம். மாரியஸ்க்கு இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். கியாடாக் இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். யார்ட்ஸ்லேக்கு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இருக்கிறதுல எது பெஸ்ட்டாக இருக்குது இவளுக்கு? இதுவும் நல்லாயிருக்கு. இது ஆல்ரெடி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இன்க்ரீஸ் த ரேட் ஆஃப் ஃபயர் மிசைல்ஸு, சைஸ் ஆஃப் த பிளாஸ்ட்டு, ரெடியூஸ் த கூல் டவுன் இருக்குது அது கொடுப்போமா? ரெடியூஸ் ஃபயர் அக்யூமுலேஷன் இது கொடுப்போம். ஓகே மக்களே, இப்போ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்? பெர்செப்ஷன் இன்டெலெக்ட் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது கொடுப்போம். ஓகே கிளம்ப வேண்டியதான் இப்போ. ஆனால் பக்கத்தில் ஏதோ உனக்கு போகணும்னு சொன்னேன்னா சொன்னாப்பில் இருக்கேன். அதை இங்கே போனோம். இது எப்படி இதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறது? லூஸ் மாதிரி வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க. இதெல்லாம் மார்க்கே பண்ணுற மாதிரியே வைக்கலாம். மேலே பண்ணுங்க. இருங்க நம்ம ஆல்ரெடி முடிச்சது தானே அது. டேய் முடிச்சதுவே திரும்ப காட்டுறீங்களாடா? ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க நீங்கள்? எனக்கு முடிஞ்சது தாங்க காட்டுறான் இவன். போங்கடா. வேணாம் மக்களே நம்ம கிளம்பலாம். நம்ம நேரத்தை வேஸ்ட் ஆக பார்க்குறாங்க.
ஆல்ரெடி அந்த ஏன்ஷியன் மெமரி தான் போய் எடுத்தோமே நம்ம. இது எடுத்ததுக்கப்புறம் தானே திரும்ப போயிட்டு அங்கே போய் எடுத்தோம். அந்த வாட்சர் பிளேஸில் பேரடைஸில் போய் எடுத்தோம். வீணாக போனவனுங்க முடிச்சதவே திரும்ப காட்டுவானுங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், போக வேண்டியதான் இங்கே. I used to patrol out here. Swore I'd never come back. Seal mes mito. 45 seconds இருக்கு இப்போ. எதனா இருந்தாலும் பொழக்கிறது தான் வேலை. சுத்திரன்ல இருக்குல்ல. இங்கே யாரோ இருக்காங்க. Hey, over here. I've got supplies for sale. நீ என்னமா இந்த இடத்துல வித்துட்டு இருக்க? Hello there, fellow traveler. I don't believe we've met. I've come far to be here and picked. இப்போ நம்மள்ட்ட இருக்க எல்லாத்தையும் தள்ளிவிட வேண்டியதான். ஏன்னா அது விற்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கானே. அப்புறமா வந்து எக்ஸப்ஷன் எல்லாத்தையும் விற்போம். ஸ்டாஷ் ஐட்டம் என்னென்ன இருக்கு? ஓகே, ஸ்டாஷ் ஐட்டம் எதுவும் இல்லை மக்கள். இதை வித்துடுவோம். அவ்வளோதான். இப்போ இவள்கிட்ட வந்துட்டு லாக் பிக் வாங்கிக்கலாம். இன்னும் லாக் பிக்கே இல்லை. கரெக்டாக ஆர்டராக வச்சுருக்காங்க. கண்டிப்பாக வேணும். அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாச்சும் பயங்கரமாக வச்சுருக்காளான்னு பார்ப்போம். இல்லை இல்லை, ஆவரேஜ் தான் வச்சுருக்கா. கரெக்டாக ஆர்டராக வாங்கிப்போமா அப்போது? ஓகே, கரெக்டாக ஆர்டரா. போதும், போர்ஷன் எல்லாமே நிறையா இருக்குது. நம்ம வந்ததுக்கு அவளுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு பிஸ்னஸ் ஆயிருக்கு. I used to love stargazing up here. Campo, that's what'll happen to everyone in third one if we don't stop this. Seal mes mito. யாரும் அடிச்சுக்கிறாங்க முதல்ல. ஜவுரிக்கும் இதுவும் டீம் த்ரால்ஸும் அடிச்சுக்கிட்டு. ஸோ பேசாமல் அதுங்க அடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறமா அடிச்சிருக்கோம். தெரியும் தெரியும், இதெல்லாம் பண்ண எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நீ எங்கடா அங்கே திரும்பிட்டு இருக்க? பெரிய போராள் நிற்கிறான், அங்கே திரும்பிட்டு இருக்க. ஒரு ஒரு வெப்பனுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி வச்சுருக்காங்க. Who's next? Anyone? ஏதோ இருக்குமோ? ஆல்ரெடி வந்த இடமா அது? ஏய், 5 லாக் பிக் தான் இருக்கு. சை, உள்ள போயிடுச்சு. அவன் இதை எடுத்தோடனே உள்ள போயிடுச்சுங்க அது.
நம்ம ஆல்ரெடி வந்த மாதிரி எனக்கு லைட்டாக ஞாபகம் இருக்கு. ஒருவேளை வரலையோ? ஐயோ மக்களே, டைமிங் வேறு எக்ரின்னு போகுது இந்த வீடியோக்கு. அவனே மேப் மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்கோம்ப்பா. Take your best shot. என்ன பண்ணலாம்? பக்கத்தில் எதுவும் ஃபாஸ்ட் ஆகல் கூட இல்லையே. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஃபாஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறேன். நான் வீடியோ கட் பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா ரொம்ப பெருசு வீடியோ எனக்கு தெரிஞ்சு 2 ஹவருக்கு மேலே போயிடும். Right behind you. Oh no, you don't. வந்துருச்சு. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் வந்துடுத்து. ஓகே ஃபேம், அப்போ நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி பெருசாக எதுவுமே பண்ணல. நேற்றும் இப்போது லாஸ்ட் வீடியோவில் எதுவும் பண்ணல, இந்த வீடியோவில் எதுவும் பெருசாக பண்ணல. ஸ்டோரி வைஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் டைம் போகுது. எக்ஸ்ப்ளோர் அது இதுன்ட்டு ஆனால் ஜாலியாக இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன். ஸோ பார்ப்போம். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கேம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னொரு 3 வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன். அவள் தான் ஓவரால் கேமே எனக்கு தெரிஞ்சு 15 ஹவர் அந்த மாதிரி தான் வரும். நம்ம ஆனால் சுற்றி இருக்கோம்ல. ஸோ அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 ஹவர் கிட்ட கண்டிப்பாக எழுத்துறோம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஹசன். பாய்.